கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ மிர்ச்சி 98.3 FM. இது செம்ம ஹாட் மச்சி. நான் லைன் சொல்றேன், நீங்க வந்துட்டு எனக்காக அதை சொல்லி காட்டுங்க மேம். KFC, it's finger licking good. KFC, it's finger licking good. I love you Rasna. I love you Rasna. Bingo, no confusion, great combination. கமல் சார் வந்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸுக்கு ஒரு வாய்ஸ் தேடிட்டு இருந்தாரு. I have never done dubbing in my life. The way he sat and the way he explained, he realized that there was a lot of fear, but the way he was able to direct me to do a voice, that was something which was ராஜமேனன் சாரோட ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒரு ஆட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் சம்படி தட் பிக். ஐ வாஸ் டூயிங் இட் பட் ஐ வாஸ் நாட் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹி வாண்டட். த ஆட் வெண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் ஃபார் செவரல் டேக்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி வென் ஹி ஓகேட் த டேக் ஐ வாஸ் லைக் அப்பா நல்ல வேலை, அட்லீஸ்ட் அவர் வேணா நீ போயிருன்னு சொல்லாமல் ஆட்ஸுக்குலாம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கீங்க. ரைட். நாட் த ஃபேமஸான காமெடி. சரி நான் கிளம்பட்டுமா? இல்லை நீங்கள் அதை எனக்கு சொல்லியே ஆகணும். சொக்க தங்கம் ஜுவல்லரி, சொக்க வைக்கும் ஜுவல்லரி. வாழைப்பழம் தோல் வலிக்கு வாலிபர் உயிர் ஊசல். வாழைப்பழம் தோல் வலிக்கு வாலிபர் உயிர் ஊசல். இவ்வளோ உயிர் ஊசலா இருந்து இவ்வளோ சந்தோஷமா நான் தான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் ரித்து, ஐம் குட், தேங்க்யூ. நீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். Thank you so much for asking. And I have my own set of favorite products. Okay. அதுக்கான ஒரு டேக்லைனோட நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது வந்து நீங்க மே ஆர் மே நாட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். So I'm not sure. So நான் லைன் சொல்றேன், நீங்க வந்துட்டு எனக்காக அதை சொல்லி காட்டுங்க மேம். KFC, it's finger licking good. KFC, it's finger licking good. My God. Okay. Amul, the taste of India. Amul, the taste of India. எப்படி மேம் பட்டு வருது உங்களுக்கு? I love you Rasna. I love you Rasna. I love you Rasna. Oh my God. Just two options. நல்லா இருக்கு, ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு. Okay. Bingo, no confusion, great combination. Bingo, no confusion, great combination. Wow. மேம் உங்க வாய்ஸ்ல தெரியுற அந்த enthusiasm உங்க ஃபேஸ்லயும் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரசிவா வருது. Why didn't you try acting? Just to spare people. No, I'm extremely camera shy. I'm sure your camera people, I have told them please this, that and all that. So I'm extremely camera shy. Okay. சரி, வாய்ஸ் இவ்வளோ நல்லா இருக்கே, பாடலாம்ல மேம். யூ கூட அது ஆக்சுவலி சின்ன வயசுல அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. இந்த வயசுக்கு மேல பாட்டு கத்துக்கணுங்கிற ஒரு சின்ன ஆசை இருந்துச்சு. But I never pursued it. Ma'am, age is just a number, ma'am. You can learn. I totally agree. Age is a number. I maybe even now it's there on the wish list sometime. Okay. உங்களுக்கு என்ன ஃபேவரட் சாங் இருக்கும்ல? Can you sing that? Chance இல்ல. I will ask you to sing a song for me. Please oblige. You have a beautiful voice too. Oh, thank you. முடிஞ்சு நான் இன்னைக்கு தூங்க மாட்டேன் சந்தோஷத்துல. No, honestly, you have a beautiful voice. You have a wonderful personality as well. Oh my God, thank you so much. நீங்க வந்துட்டு இப்போ வாய்ஸ் ஓவர்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள உட்காந்துட்டு மைக்கு முன்னாடி அந்த இயர்ஃபோன்ஸ்லாம் மாட்டிட்டு பேசும்போது were there any funny moments? I won't say funny. I've not had too many funny moments, but I've had an unforgettable experience. Unforgettable in the sense in the madri unforgettable good types it eventually turned out to be good, but while I was experiencing it, I was in awe, I was in respect, and I was in fear. Okay. Also for instance 2005 or 2006, again very very new to when I was just very fresh into this industry. I had through my friend Sujata, my friend and business partner, avanga moolama கமல் சார் வந்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸுக்கு ஒரு வாய்ஸ் தேடிட்டு இருந்தாரு. மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் இந்த ராக்கி சாவந்தோட வாய்ஸ் ஓவருக்காக. ஸோ ஐ ஹவ் நெவர் டன் டப்பிங் இன் மை லைஃப். த ஃபர்ஸ்ட் டப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் வித் none other than கமல் சார். So and achievement ma'am. And on the timeல and such a small role and such a small இதுவா இருந்தாலுமே the way he sat and the way he explained, he realized that there was a lot of fear, but the way he was able to direct me to do a voice, that was something which was totally unforgettable for me. So that voice is still there, thankfully. Our use பண்ணிருந்தாரு அந்த படத்துல அந்த voice. So that was something which I can't forget. My very first dubbing experience was none other than the greatest. Oh my God. Unga journey has been, wonderful அப்படினு சொல்லலாம், because the place you are right now, it's awesome because unga voice is been recognized by almost everyone. So unga journey start ஆனது வந்துட்டு call center job. Right. அதுக்கப்புறம் you jumped to a HR job.
Right. அங்க வந்துட்டு ஒரு 2 கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு 3rd கம்பெனில when you were working you didn't quite like it. So Correct. அதனால நீங்க வந்துட்டு அத விட்டுட்டு you know Explored other options. explored other options and அந்த பர்టిక్యులர் ஜாப் பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுனால தான் நீங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா? சொல்லலாம். இட்ஸ் பாசிபிள். சம்டைம்ஸ் இன் லைஃப் சர்டன் திங்ஸ் ஹேப்பன். அந்த டைம்ல அது ஏன் நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம். பட் அதனால இட் மே லீட் யூ டு சம் அதர் பெட்டர் பிளேஸ். ஸோ மேபி மை ஜேர்னி இன் டு வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் வாஸ் ட்ரூலி அ சான்ஸ். ஓகே. ஏன் வந்துட்டு வாய்ஸ் ஓவர் சூஸ் பண்ணீங்க? வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி திங்கிங் நான் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சி ஸ்டார்ட் ஆகல. ஐ வாண்டட் டு திங்க் பண்ணல. No, I wanted to be an HR professional. That was my clear-cut goal. Okay. So I wanted to go and study in Bombay, Tata Institute of Social Sciences. La padikkanum nu aasapatten. But on the time there was a family situation. My dad had passed away, so I could not go. So adanala I started working. And when I worked, my bosses encouraged me saying, "Nee apdi padichikitte, why don't you work in HR department?" nu sonnaanga. So that's how I went and studied in Loyola, Liba la evening course HR பண்ணிட்டு that's how my journey started. I was very happy with HR also. But in between we always நமக்கு அந்த தேடல் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா, இந்த வேலை முடிச்சுட்டு அடுத்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு. அந்த ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது one particular job that I moved into in the software company, I think it was a mismatch of roles. I don't think I understood the role very well and I didn't happen to get along with my boss. So அந்த நேரத்தில் இதுக்கு மேலே இங்கே வேலை பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு அப்போதான் I discovered this RJ workshop. ஸோ இந்த துறை அப்போ ரொம்ப புதுசுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த வாய்ஸ் ஓவர் பற்றியும் அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் கவர் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது தட் இன்ட்ரெஸ்டட் மீ அண்ட் ஐ காட் இன் தேர் அண்ட் தென் ஃப்ரம் தேர் ஆன் ஐ பிகேம் an RJ and then I became a voiceover artist. ஓகே. நான் ஆர்ஜே பண்ணும்போது அந்த ரேடியோ மிர்ச்சியோட அந்த டேக் லைன் இருக்குல்ல மேம், அது மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க மேம் ப்ளீஸ். நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ரேடியோ மிர்ச்சி 98.3 FM. இது செம ஹாட் மச்சி. வாவ் சூப்பர். Thank you too. You're being very nice to me. Thank you. No, I am being genuine actually. Thank you so much. கார்ல எல்லாம் போகும்போது ஐ மீன் லைக் சாங்ஸ் எதுவும் ப்ளே பண்ண முடியாது, எஃப்எம் தான் கேட்கணும் அப்படின்னா ரேடியோ மிர்ச்சி இஸ் த one spot that I go for all the song. Like அப்போ வந்துட்டு இந்த வாய்ஸ்ல கேட்கும்போது ஓ மை காட் நல்லா இருக்கேன், நம்மளும் ஒரு நாள் ஆர்ஜே ஆனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிருக்கேன். பட் நேரில் கேட்குறதுக்கு மேம் இட்ஸ் ஆசம். தேங்க்யூ. உங்கள் வாய்ஸ் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, லைக் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் கொலீக்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, ஆர் யூ ஸ்டில் இன் டச் வித் தெம்? With all my colleagues from all the companies, I'm definitely in touch with them. Okay. எல்லா கம்பெனிலும், starting from the very first company I worked till the last company, which is I worked with Radio Mirchi is the last company I worked for. I'm very much in touch with every one of them. That's so sweet. இப்போ நீங்க the call center job which was for a pizza company இல்லையா, so அங்க வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் கால் பண்ணி உங்கள்கிட்ட பேசும்போது மேம் உங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, ஒரு 2 நிமிஷம் கூட பேசுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா? 2 நிமிஷம் பேசுறீங்களான்னு கேட்டதில்ல, பட் வாய்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல தான் I became conscious that maybe I have reasonably good communication அப்படிங்கிற அந்த தாட் அப்பதான் வந்துச்சு. So yes, people have complimented me, people have been very nice again. Okay. So வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் பண்ணும்போது இல்லாட்டி ஆர்ஜேவா இருக்கும்போது என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நீங்க வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணீங்க மேம்? Actually the struggle is more personal. I'm a very conscious person. I have never imagined myself as an RJ. எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஹெச்ஆர்லேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது, ஹெச்ஆர் அண்ட் ட்ரைனிங்லேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. பட் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு பர்சியூ அ கரியர் இன் பிகமிங் an RJ. பிகாஸ் யூஸ்வலி an RJ அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு யப்பி அண்ட் கூல் ஹேப்பனிங். அந்த டைமில் எம்டிவியில் நிக்கில் சின்னப்பா அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் தான் மைண்டில் இருக்கும். ஸோ ஐ நெவர் இமேஜின் மை செல்ஃப் as an RJ. ஸோ ஃபார் மீ டு ஃபிட் இன் டு the role of an RJ, எனக்கு it was more of a process to okay இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு இல்லை, I can be myself, I can be an outgoing happy friendly person. I need not be very yup and happening, I mean yuppie and happening, but I can still be an RJ. அந்த process எனக்கு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. So that was primarily my own struggle to become an RJ ன்னு சொல்லலாம். Doing voice overs அங்க என்ன மாதிரி struggles நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க? Honestly speaking, I don't think I had any struggles. In the line of workல வந்து it is not like today you learn something and tomorrow you become very famous, tomorrow everybody wants your voice அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. It's a gradual process. So எனக்கு நான் ஆர்ஜேவா இருந்ததுனால my voice became familiar to a lot of people.
ஸோ அதனால எனக்கு ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ஸ் ஓவர் இண்டஸ்ட்ரியில் மெதுவாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ பர்சே இப்போ நான் வித்தவுட் ரேடியோ நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினச்சிருந்தா மேபி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்திருக்கலாம். பட் Okay. ஹியர் ஐ கிராஜுவலி கேம் இன். ஸோ ஐ won't say I had struggles. ஓகே. உங்ககிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, உங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னப்ப வாட் வாஸ் யுவர் ரியாக்ஷன் மேம்? You definitely feel good when anybody compliments you. The natural reaction is to feel nice, you feel blessed, you feel special. So the very same feeling. ஓகே. ஸோ இந்த பர்ட்டிகுலர் ஃபீல்டில் நீங்கள் வரும்போது வாஸ் இட் அ மேல் டாமினேட்டிங் ஃபீல்ட் ஆர்? I can't say that. இப்போ நீங்க Okay. வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல டப்பிங் ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து மேல் வாய்ஸ் ஓவர், ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஓவர்னு ஏற்கனவே அந்த பர்ட்டிகுலர் கிரியேட்டர் ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ இந்த ஆடுக்கு ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஓவர் வேணும், இந்த ஆடுக்கு மேல் வாய்ஸ் ஓவர் வேணும். இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்டர், ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ நீட் ஒன்லி அ ஃபீமேல் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். எஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸோ இட்ஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு பெர்செப்ஷன் இருந்தாலும் யூ கான்ட் ஹேவ் அ மேல் voice over artist or male dubbing artist do a female voice over. Correct. So the roles are pretty much I won't say it is a male dominated industry. ஓகே. But whatever work there is, whether it's a male requirement male artist க்கு இருந்தனா male work போகும். It's very assignment specific. I won't Okay. call it a male dominated Okay. industry. It's an equal opportunity space. ஓகே. ஸோ அசைன்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரி டவுன்ஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க? Downs in terms of voice over work. வாய்ஸ் ஓவர், See, the opportunities that you get. See, this is again, I won't call it a down, but this is one of the factors in this industry. இப்போ ஒரு வாய்ஸ் ஓவர், இப்போ நீங்க ஒரு பேங்க்ல வேலைக்கு போறீங்கன்னா உங்களுக்கு every day you have work. You go in the morning, whether it's 9 to 5 or 10 to 6 or whatever it is, every day you have work. As a voice over artist, you don't have work every day. It is not like, 365 days you're working in கிடையாது. Maybe you may have work twice a week, you may have work once a week. Sometimes if it's a festival season, lots of ads are getting made, then you may have 3 assignments in a day. So உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க financial பிளானிங் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் டிசிப்ளின் உங்களுக்கு வேணும். ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்ரிடே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 10 ஆட் இன்னைக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூ ஹேவ் டு பிளான் யுவர் மணி அக்கார்டிங் டு தட். இட்ஸ் நாட் தட் எவ்ரிடே யூ கோயிங் டு கெட் ஒர்க். ஸோ தட் இஸ் த if you want to call it a down, you can call it a down, but that's the nature of the industry. Okay. You don't get work every single day. So that's something which you have to be very aware of. ஓகே. நீங்கள் நிறைய அப்ரிசியேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ லைக் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க, ஆர்ஜேலேயே வந்துட்டு நீங்கள் பயங்கரமாக கலக்கிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அப்படி போகும்போது எடுத்த உடனே நாட் எவ்ரி ஒன் வுட் ஹவ் அப்ரிஷியேட்டட் யூ. Right. பட் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன், பிகாஸ் எல்லாருக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ உங்களோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Honestly speaking, first appreciation எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் sometimes you work with different people, different directors, different agencies, different clients. ஸோ எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் அதே மாதிரி இருக்காது. ஐ ரிமெம்பர் வே பேக் இன் தி இனிஷியல் இயர்ஸ் ராஜீவ் மேனன் சாரோட ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒரு ஆட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க பாரி சுகருக்கு. ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் சம்படி தட் பிக். ஸோ ஐ தாட் ஐ ஸ்போக் well அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு I was doing it, but I was not getting exactly what he wanted. That ad went on and on and on and on for several takes, and finally when he okayed the take, I was like, அப்பா நல்ல வேலை, at least அவர் வேணா நீ போயிருன்னு சொல்லாமல் he was able to get work out of me. And finally when he accepted one of the versions that I did, that was like a big relief, and that was something which I will never forget. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீடியா வந்துட்டு இஸ் க்ரோயிங் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த வாய்ஸுக்கு பின்னாடி இந்த ஃபேஸ் தான் இருக்கு அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா மெட்ரோலாம் போகும்போது உங்கள் வாய்ஸ் கேட்கும் போது யாருடா இதை பேசியிருப்பா அப்படின்னு நானே வந்துட்டு திங்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த வாய்ஸோட ஃபேஸை நான் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த ரெகக்னிஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் த க்ரோத் ஆஃப் டிஜிட்டல் மீடியா. நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ஸ்டார்டிங்ல இவ்வளோ க்ரோத் இருந்திருக்குமான்னு ஐ எம் நாட் ஷுர். அப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபீல் ஆகியிருக்கா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கே அந்த மாதிரி ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும்? people are listening to my voice every day, but why are they not able to? I'm actually right the opposite. I am a very I am an outgoing person, but I'm also a very private person. I'm very camera shy, so this suited me perfectly. I'm very happy with nobody knowing who this voice is. So this was absolutely brilliant. Today everybody knows you. I'm a little more conscious of myself is what I can say, but this was just perfect for me when nobody knew me.
Okay, so more like introvert types are Yeah, introvert in the public sphere. Within my friends and all that, I'm very happy and outgoing. But இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக பேசுறதும் ஒரு 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 1000 பேருக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ ஆம் a little more, I'm a very one-to-one kind of a person. So if I have to sit and interview you, I'd love to do that. If I have to interview your team, I'd love to do that. But a 1 to 1000 interaction, I'm a little shy. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு புரியுது நீங்க ஏன் ஆர்ஜேக்கு வந்துட்டு ஓகே சொல்லிட்டீங்க. Perhaps, yes. ஸோ யூ கேன் டாக் பட் எவ்ரி ஒன் வில் ஹியர். ஆனா அட் அ டைம் யாராவது உங்கள்கிட்ட பேசினா இட் கேன் ஒன்லி பி 1 or 2%. No, in the sense that no, I mean I can talk to how many people, but I'm saying ஒரு பப்ளிக் மேடையில அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஸ்டேஜ் ஃபியர்ங்கிற ஃபேக்டர் stage fear is something which you can actually say. Yeah. ஓகே, ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க வந்ததுக்கும் இப்போ வந்த புதுசுலயும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் what are the changes that you have seen? The changes per se, your work ethics has to be the same at all times. But if I say changes, a lot more players, a lot more studios, a lot more. இப்போ நான் for example நான் சொல்லணும்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 3 generations of directors-ஓட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ I worked, let's say for example, I worked with you, and I worked with your assistant, your assistant's assistant. So I've worked with several generations of people. So I see a lot more players, a lot more agencies, a lot more directors, a lot more ads, varied ads. நிறைய விஷயங்களுக்கு advertisement has become important. So there's a lot more work right now. Which perhaps was there was a lot of work earlier also, but now I think the volume is higher. Okay, That's what I feel. ஓகே, அது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி காம்படிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? Competition, it is yeah, anytime there is competition is always good, then you get better quality. So and you get different price ranges. Like for example, I may be charging a particular amount as a voice artist of this many years of experience, but somebody who does not want to pay that much, there is a new person also is available. There's a new voice they can also try. So competition இருக்கிறது எப்பவுமே இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லதுதான். நீங்க வந்துட்டு இந்த பர்టిక్యులர் ப்ராஜெக்ட் நான் டப்பிங் பண்ணணும், வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு? Dream projects per se, maybe if there's any Walt Disney animation character, I would love to give it a shot. Animation character? Yeah, I'd like to give it a shot. எனக்கு dubbingல lip sync எப்பவுமே கொஞ்சம் I'm a little conscious of it, but animation characters you don't have to lip sync. So, that's something that maybe I'd like to give it a shot sometime. Okay. Cartoons நிறைய பாப்பீங்களா மேம்? Not really, but the range of the voices that really interests me. And the high low அந்த pitch வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கணும். You have to try that. I want to give it a shot. It's like if I get the opportunity, it'll be great. Okay, நீங்க வீட்ல அதுக்கான ஏதாவது கார்ட்டூன்ஸ் பார்த்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல, ட்ரை பண்ணது இல்ல. பட் வந்தா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரை பண்ணலாம். நமக்கு வருமா வராதாங்கிறது பார்க்கிறதுக்கு, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கு I would be interested. இப்போ பாத்தீங்கன்னா AI அது வந்துட்டு இஸ் பிளேயிங் அ வெரி பிக் ரோல் இன் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ். ரைட். எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் வந்துட்டு ஏஐ வந்துட்டு பயங்கரமா வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் இட் இஸ் பீங் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆல்சோ. ரைட். ஸோ நீங்க வந்துட்டு ஏஐ வந்துட்டு இந்த வாய்ஸ் ஓவர் டப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஆர்ஜே ஃபீல்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி பாக்குறீங்க? வாட் இஸ் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? Any new technology is always welcome. That's how we've all come this far. So it's definitely interesting. For example, எனக்கு பெங்காலி பேச தெரியாது, பட் என் வாய்ஸ் ஒருத்தருக்கு வேணும், ஏஐ வச்சு அது பெங்காலியில் என் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும்னா வெரி இட் வில் பி சம்திங் விச் வில் பி வெரி யூனிக் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ஐ திங்க் பாசிபிலிட்டிஸ் வித் ஏஐ ஆர் எண்ட்லெஸ். ஸோ இட் வில் பி வெரி அடுத்து ஏஐயில் என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் வரும், எப்படி நமக்கு தேர் இஸ் ஆல்சோ திஸ் ஃபீலிங் தட் ஏஐனால நம்ம ஹியூமன் வாய்ஸஸை ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டும் இருக்குது. But anything will always have a plus and a minus. So we always have to welcome new technology. We always have to update ourselves. We always have to see how life goes from here. So எந்த ஒரு விஷயமும் ஒரு நாளைக்கு அவுடேட் ஆகும். ஸோ அதனால இது நம்ம மேபி இஃப் வி பிகம் ஸோ யூனிக் தென் we'll have to see how we can keep our place and make sure that AI doesn't replace you. Okay. But if it does replace you, then you'll have to go with the times and move on. பட் அப்படி இருக்கும்போது ஏஐ வந்து உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது, உங்க வாய்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுதுன்னா how will you handle that situation? Like I said, this is right now it's too nascent. I'm still getting work. We also know that there is endless scope with AI. So like I said, we'll have to reinvent ourselves to see how we will stay relevant.
இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ இன் த ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோங்கிற ஒரு ஐடியா எனக்கு இல்ல. when it comes we have to cross the bridge. ஆட்ஸுக்குலாம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கீங்க Right. மேம். ஸோ இந்த ஒரு ஃபேமஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸான காமெடி ரிலேட்டட் ஆட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சரி நான் கிளம்பட்டுமா? இல்ல நீங்க அதை எனக்கு சொல்லியே ஆகணும் ப்ளீஸ். சொல்லுங்க. சொக்க தங்கம் ஜுவல்லரி, சொக்க வைக்கும் ஜுவல்லரி. சொக்க தங்கம் ஜுவல்லரி, சொக்க வைக்கும் ஜுவல்லரி. ஓ மை காட் மேம், கியூட்டா இது இருந்துச்சு. ஒரு 40% பாஸ் ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க. இல்ல நல்லா இருந்துச்சு. 40%னா நீங்களே வந்துட்டு உங்களை ரொம்ப கம்மியா வந்துட்டு சரி. பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிறீங்க. எக்ஸாம்ல கிரேஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. சொல்லுங்க. ஓகே. வாழைப்பழம் தோல் வலிக்கு, வாலிபர் உயிர் ஊசல். சோ இந்த வாழைப்பழம் தோல் வழுக்கி, வாலிபர் உயிர் ஊசல். இதேதான். finished over. செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் எப்படி முடியும்? மேம் திருப்பி பண்ணுங்க மேம். ரீடேக். வாழைப்பழம் தோல் வழுக்கி, வாலிபர் உயிர் ஊசல். மேம் நீங்க ரொம்ப கான்ஷியஸா சொல்றீங்க. பின்ன எப்படி சொல்றது? இட்ஸ் a நியூஸ் பீஸ். நீங்க அத வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபன்னியா சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்களா? ஃபன்னியா சொல்ற மாதிரியா? நீங்க வந்து இந்த கார்ட்டூன்ஸ் ட்ரை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா? சோ அதுல ஏதாவது ஒரு கார்ட்டூன் வந்துட்டு இந்த லைனை சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சொல்லிக்கோங்க. ஓகே. வாழைப்பழம் தோல் வழுக்கி, வாலிபர் உயிர் ஊசல். Does that work? It's not funny, but வாழைப்பழம் தோல் வழுக்கி, வாலிபர் உயிர் ஊசல். இவ்ளோ உயிர் ஊசலா இருந்து இவ்ளோ சந்தோஷமா நான் தான் சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன். correct agreed. Thank you so much ma'am, I had fun. Thank you so much Ritu. Thank you Red Nool. Thank you very much.